Yes guys, welcome back. Imekuwa minute since the last time tuliwatch game kwa sababu mpira zilikuwa zimeenda international break, and by international break namaanisha walikuwa wanaenda kucheza for their respective countries, but nimerudi na leo tunacheki game ya Man U na Brentford. Over the last few times zenye nimefanya streaming, nimekuwa nikiwatch games za Man U surprisingly. Last time tuliwatch ya Man U na Aston Villa, Man U alikuwa away, but leo Man U wamerudi home na hopefully Brentford watatusaidia kupiga Man U. Hatutaki makelele za watu wa Man U. Ten Hag bado ako hapa na naona game inaenda kuanza, so acha nianzisha timer. Bado naona they are taking a knee, but hopefully international club football is back, so inamaanisha tutakuwa entertained a lot. So nimeona game ishaanza already, so sijui kama connection iko sawa, acha ni confirm, but game imeanza. Brentford wako na coach wao anaitwanga Thomas Frank. I think he's very good. Kuna numerous times zenye tumedhani Man U watasack Ten Hag, na one of the names yenye ilikuwa thrown into the hat ilikuwa jina ya Thomas Frank, kwa sababu he's been able to bring Brentford into the Premier League over the last few years, na si kwa bring tu, ni wamekuwa very good team over the last kama two years ama since they came to the EPL they've been pushing themselves into the top half of the table. So that is why Thomas Frank amekuwa under one of the few names zenye wamekuwa mention na Man U as someone who can succeed Ten Hag, lakini bado Ten Hag ako hapa na hajakuwa sacked. Sijui ni nini sauti inapotea this hali, but wacha tuone, maybe Ten Hag anaweza turn things around. I still don't think there's a chance of that, but the fact that he's survived this long with these poor performances inamaanisha that maybe the hierarchy ya Man U inaweza mpatia chance, but itakuwa very interesting kwa sababu most people walikuwa nadhani during the international break ndio Ten Hag atakuwa sacked, especially considering that after the weekend napiga cross ndani, Fernandes goalkeeper, considering that the last game yenye Man U alicheza hiyo against Aston Villa ilikuwa on a Sunday, na Man U hierarchy ama the people that lead Man U from the boardroom walikuwa na meeting on Tuesday, na kulikuwa na a lot of talks that perhaps Ten Hag atakuwa sacked during that time, but ni kama they still choose to back him, ama they think that keeping him is good enough. But sasa Man U sisao wako number 14 kwa table. I don't think that is something that is very good. Hata kama mimi ni si mtu wa Man U, mimi wa City, the fact that wako na coach mwenye amewapeleka hadi number 14 within the first 7 games, inafaa kukuwa very big, si concern, but wanafaa kukuwa. Brentford wana attack. Nini hiyo ilikuwa bao, wamepoteza hapo. Huyo hao watu wengine wa Brentford hata sijui, lakini nimeona Wisa amerudi na ako kwa bench. He's not fully fit but ako kwa bench. Obviously Wisa si obviously, but alikuwa injured against Man City in a challenge yenye Kovacic alimkanyaga. Since that game hajakuwa available for Brentford, but ni kama amerudi into their team. Brentford walikuwa wafunge bao wengine. Speaking of kufunga bao wengine during the early minutes of the game, Brentford wamekuwa na a streak yenye wanafunga very very early goals, and we all know that venye Brentford wako very dangerous from, what do we call them, from throw-ins. Wanakuanga very good. Obviously the first season yenye walirudi kwa EPL tuliona they were able to shock Arsenal during the first game of the week, ile yenye walishinanga Arsenal sijui bao ngapi, na most of those were from drawings na from set pieces, lakini Arsenal wameweza kuimprove set pieces zao, but I still think Brentford as much as wanaweza kosa kudominate game ya leo, I would expect that watakuwa na a couple of chances, considering venye Man U wamekuwa wakichange backline yao over the last few weeks, na fans wengi wa Man U wamekuwa wakicriticize Ten Hag wakisema they don't understand reason yake ya kuchagua switch backline kila saa.
kwa sababu hadi in the last game yenye walicheza against Aston Villa, Ten Hag aliweka kina Maguire na kina Johnny Evans, but sasa I think ni kwa sababu the game before that ni ile game yenye Man U wali draw 3-3 na FC Porto, despite the fact that Man U walikuwa na lead na 2 goals, na wale defenders walicheza hiyo game ilikuwa kina De Ligt na kina ujamaa mwingine mfupi Lisandro Martinez, lakini ni kama hao ndio wamechaguliwa kucheza leo. Juu unaona De Ligt saa hii within the 5th minute is coming up against huyu number 9 wa Brentford, simjui anaitwa nani, but mi nimezoea Brentford wakikuwa na watu kama akina Wisa na akina Mbeumo hapo mbele. Obviously Ivan Toney alitoka Brentford akaenda Saudi. Watu wengi walisema that was a good move for him kwa sababu he's going to earn a lot of money, but sasa career yake ya England, it would be safe ama it's not crazy to assume that career yake ya England imeenda hivyo. Surprisingly nikitengeneza hata vitu kama thumbnail ya enye nilikuwa natengeneza ya hii video, ni notice that Brentford ni kama wako na jerseys ngapi za away kits. Wako na hii yenye wamevaa leo, wako na ingine ya black na I think wako na kits 4, funny enough, consider ile yao ya home ile red na white, but hiyo hata it doesn't matter. Hizo tu ni stories za kupitisha wakati. Nimeona game ya Tottenham versus West Ham. Sijui kama mmewatch hiyo game yenye Kudus amepewa red card. Aliweza kusukuma watu wawili into their face. Sijui hata referee alikuwa amempea yellow. Mbeumo with a very good fast and a shoot over the top. Mbeumo anakuanga on very very good form, especially unaona ile period yenye anaitwa yenye nini na nyongo hivi kila saa, ile period yenye Ivan Toney alikuwa banned from football for betting. I think hiyo ndio time yenye Mbeumo aliweza kustep up, na from that time I think amekuwa very good for Brentford. I think he's one of their main man. Yeye na Wisa wako na very good partnership, lakini Wisa, as I mentioned before, hayuko included kwa sababu alikuwa na injury, but I think this is the first game yenye amerudi into their bench. As I'm saying that, waniwa wana attack hapa, wako na Eriksen. I think Kobe Maino hayuko included kwa sababu niliona during the Garnacho corner, Kobe Maino hayuko included kwa sababu niliona he was what, he's injured ama he'll be out for a few weeks, so most likely midfield ya Man U itakuwa na Casemiro, Eriksen, Fernandes, ama Casemiro, Eriksen, Ugarte, Fernandes. Ugarte since signing I don't think amecheza games mingi, although I think Ten Hag bado anamuintroduce polepole into the team. Man U hakupata kuona ilikuwa goal kick, kwa sababu there is this thing yenye player akitoka from a different league akikuja Premier League mara mingi huwa anashindwa kucope quickly, ama huwa anashindwa kuadjust into the levels ama into the intensity of the EPL. So I think kwanza, considering the fact that Ugarte anacheza hiyo position ya defensive midfielder, it is very good, ama si good. I understand mbona Ten Hag is bringing him in pole. Juu huwezi mthrow into the game kwa games zote ati you expect acheze 90 minutes na hajawahi cheza EPL before. But I think he's very good defensively. Hey, Brentford wanachezea kwa box yao bana, hata hawana uoga. Ni kama teams mingi siku hizi zimekubali kama they are ready to risk the danger of losing the ball from the hiyo sasa ni pasi aina gani huyo mtu wa Brentford? Umetoa ball kutoka huko nyuma vizuri, alafu unakuja una hapa on the edge of the box ya Man U penye mnafaa kujipanga vizuri, unarudishia tu Man U mpira hivyo. But as I was saying, I think teams mingi saa hizi ready to risk the probability wanaweza lose ball up on the edge of the box, but they are ready to do that kwa sababu they know if they play out the press ya opposition, they can be able to attack. Na nimeona teams mingi sana zimeweza kutumia hiyo technique since
the first few teams zenye zilitumia kina Man City, kina Liverpool, hizi teams zingine kwa EPL zimeanza kuadapt sana hiyo playing style. Hata watu kama kina Southampton wenye wamekuwa Udamsgard ni kama hayuko rada. Kuna venye anafanya mistakes zingine hapa shocking. Hata watu kama kina Southampton wenye wanakuwa criticized a lot for the fact that ati wanashinda wakilose ball ama wanashinda wakilose games kwa sababu they are playing out from the back. They still choose to stick to that system. Na I think teams mingi sahi ama coaches wengi imefika a point that coach timu yake itacheza venye anataka despite who they are playing against. Tumeona hiyo ni free kick ya Brentford. Nilikuwa nasema that coaches wengi sahi they no longer ati change their philosophies from game to game. Kwanza ukiona the stick that Postecoglou amekuwa akireceive over the last few weeks, si last few weeks, over the last few eish. Sasa nani amegongwa hapo? Juu De Ligt ndiye amegonga magoti ama ni amegonga magoti ya mtu mwingine na kichwa. Hiyo ni mbaya, hiyo ni dangerous. Mpira imesimama saa hii because they are De Ligt ako chini ni kama amekuwa injured on his head. Lakini ni free kick ya Brentford. As I was saying, managers ni kama they are choosing to stick into their philosophies more, kwa sababu previously ulikuwa unaona that managers walikuwa na choose to change their systems depending on who they play against. Kama anakuja kucheza against Man City ama Liverpool ama Arsenal, hawataweka highline yao ikuwe juu sana, ama hawatacheza na highline, ama watacheza na mid block, ama watacheza na low block. Siku hizi venye manager na believe ndio mnafaa kucheza, anacheza hivyo from the beginning to the end. As I'm saying that, nilikuwa nasema that Postecoglou mwenye ni coach wa Tottenham, watu wengi walikuwa wanamcriticize sana wakisema that the highline yenye Tottenham inacheza nayo ndio inaweza wa expose sana. Na sijui kama mliona press conference ya this week before acheze hii game yenye wamecheza a couple of hours ago, alisema that everyone wants me to change how I play but I won't do that. So ni kama yeye ameamua kustick to his philosophies. Speaking of footballing philosophies, sijui kama Ten Hag ameweza kuestablish anything that is stable for Man U over the last 3 years zenye amekuwa Man U. I don't think ameweza kuestablish a good playing style. Juu as I'm saying this, tulikuwa tunaongea na jamaa fulani wa Arsenal, nilikuwa namuuliza which one is better. Man U over the last 3 years wameshinda trophy at the end of every season, despite the fact that hawajacheza good football ama progressive football. Lakini sasa Arsenal on the other side wamekuwa wakicheza good football but they haven't been able to get something at the end of the season. So I was asking him which situation is better. Hii yenye Man U wanaumia ama wanaboeka ama they don't enjoy what they are doing during the season but at the end they get a trophy, ama Arsenal wenye wanacheza vizuri but at the end of the season they have nothing to show for it. Which situation is better? Which one would you rather have? Yenye mnashinda trophy hata kama mnacheza vibaya at the end of the season, ama yenye mnacheza tu vizuri throughout the season but season ikiisha hamna trophy? Hii ndio the major difference between kwenye Arsenal wako na kwenye De Ligt ameumia hadi ana bleed hapa kwa kichwa. Sijui kama atatolewa, lakini naona amesimama, is walking off. Usisahau tuko kwa free kick ya Brentford on the edge of the box. At the same time naona Lindelof ana warm up. Hizi head injuries I think zinakuanga very carefully analyzed, kwa sababu kuna vitu kama concussions na hizo ni injuries zenye zinaweza kuwa very dangerous, especially considering that amegongwa kwa kichwa. But free kick ni ya Brentford, a couple, how many meters away, haiko karibu sana. Atashoot direct ama atapiga direct, piga ukuta direct into the wall. Kwa EPL tumebakisha players wangapi wenye wanaweza shoot, wanaweza funga free kick? Palmer niliona alifunga free kick, Palmer wa Chelsea. Na nani mwingine anaweza funga free kick?
De Bruyne Man City anaweza funga free kick. Arsenal wako na nani wa free kick? Odegaard ama Saka? Saka ni wa penalty sana sana. Mtu kama Ward-Prowse ako timu gani? Niona alijoin timu gani? Ni Leicester ako Leicester ama ako Southampton? Ward-Prowse anaweza funga free kick. Bruno Fernandes pia anaweza funga free kick. I don't think sahi kuko na a lot of good players wenye wanaweza funga free kicks. Watu kama kuna zile miaka zenye kulikuwa na player karibu kila timu iko na player mwenye anaweza funga free kick. Ukienda Barcelona zile siku zenye Messi alikuwa Barcelona Messi ndiye alikuwa anafunga free kick. Ukienda Real walikuwa na Cruz, walikuwa na Modric, walikuwa na Ronaldo pia alikuwa anaweza kufunga free kick. Ukienda timu zingine kama kina Man U walikuwa na watu wengi, walikuwa na kina Scholes, walikuwa na nani mwingine, Rooney pia alikuwa anajua kufunga free kicks. Natafuta timu nyingine yenye naweza sema watu kama akina hizo saa ni zile miaka za kitambo naongelea zile miaka za huko 2010s huko. Hizo siku kulikuwa na a lot of good free kick takers. Lakini sasa ni kama hakuna sana. Najaribu kufikiria in the world saa hii nani mwenye anaweza funga free kick vizuri in the world. Messi Inter Miami bado anafunga free kicks. Sina mtu ukiambiwa list the top 5 best free kick takers saa hii in the world unaweza name nani? Brentford wako na throw in nyingine. Nje ya box piga direct imegonga mtu hapo. Mani wachunge. Mchunge aibu. Lakini najua tu Mani they will find a way of winning this. Watapata tu ka 1-0 ama ka 2-1 yenye itafanya wapige kelele wiki mzima. Lakini Mani wanarudi Europa wanacheza against team inaitwa sijui kupro Mani wana lose ball. Mbeumo twisting turning Mbeumo wana brought down the referee amekataa. Rashford anacheza. Rashford ako kweli? Ako. Ako ama yuko? Rashford ndiye anacheza as the right wing. Garnacho ndiye anacheza left wing. Kwa hivyo ni kama Ten Hag ameamua kuswitch up things kwa sababu mara mingi tu unajua wote wawili ni left wingers lakini ni kama Ten Hag ameamua kufanya nini? Ameamua kuchange venye na approach hiyo situation. Mara mingi Garnacho ndiye huwa anakuwa pushed out to the right side hata kama yeye ni left wing. Hojlund amerudi sijui what that means for mtu kama Zaxe kwa sababu Zaxe alitudanganya ile siku yenye alifunga ile bao ya kwanza against Fulham. But since then I don't think nimeona kama ako very impressive. But I think Man U hapo kwa striking options I don't think they are very good hapo. Hata si striking options pekee ukianalyze code yote ya Man U nani anakugarantia atakufungia mabao mingi hapo kwa Man U? Na akikufungia atakufungia ngapi? 10. Hatujui kama Rashford his best is 10 ama his worst is 10. Garnacho hujui kama ni 5 ama ni 10. Mtu kama Hojlund hatujui kwa EPL anaweza funga mabao ngapi. So hapo kwa attacking options zenye Man U wako nazo uko na a lot of question marks. Brentford playing through the press. Naenda kupeleka mbele wamepoteza. So hatujui anything especially from an attacking perspective. Hatujui kama Hojlund akifunga 10 goals in the EPL that is his best ama that is his worst. At the same time hatujui mtu kama Zaxe uliona ile interview yenye Zaxe aliulizwa what is your best position anasema ati 9.5. I'm a 9 who plays as a 10 and I am a 10 who plays as a 9. What is that? The biggest issue unajua mimi what I was thinking season ikianza nilikuwa nadhani that Man U they will polish up on this is what I thought. Nadhani Man U watapolish up on their defensive weaknesses zitapungua. Nilikuwa nadhani watapunguza, hawatakuwa na consider loads. But sasa venye nilisema hivyo sikuwa na take into consideration hawana mtu wa kuwafungia mabao. You understand? Sasa sijui hii team kama kuna mtu mwenye anaweza kuguarantee
15 goals per season in the EPL. Juu sasa sahii tuko how many games in? Sahii tuko hii ni game 8. Garnacho on the edge of the box ana shoot. Brentford wanajaribu ku break out lakini Man U amekataa. Rashford amerudi left wing. Rashford piga moja ndani, nini, corner. So there is a lot of question marks for Man U in terms of attacking. Johnny Evans, the fact that Johnny Evans, niliona Man U alisema kwa zile awards zenye club wanapeana in what, unajua kila club kila mwezi inapeananga their best player, he gets an award. The fact that the best player wa Man U last season ilikuwa Onana ama ilikuwa Johnny Evans? I think ilikuwa Onana, goalkeeper. Hiyo that in itself is a very big red flag. Ilikuwa ingie nini? Umetolewa. Goalkeeper ameshika mpira afu akaachilia. 20 minutes in, Man U ni kama wameongeza pace kidogo. Flecken uko na jokes. Unajua Flecken siku zenye Man City tunacheza against Brentford anachezana kama yeye ni Buffon. Leo ona anashika mpira afu alikuwa ameachilia. Goalkeeper alikuwa ameachilia mpira. Ameshika hivi alafu momentum akafanya achilie. Ikienda kuingia akaclear hivi na glove yake. Very close. Eriksen with a cross. With the corner, I mean. Mbeumo anataka kukimbia. May lose ball. Onana ana recover. But Man U on Thursday wanacheza kwa Europa League against team yenye Mourinho ana manage. Na hiyo team inaitwa sijui Fenerbahce ama sijui inaitwaje. But sasa itakuwa interesting. Lakini sasa Man U atakuwa away hiyo game. Itakuwa Man U versus Mourinho. Unajua Mourinho alikuwa coach wa Man U a couple of years na aliwasaidia wakawini hiyo inaitwaje Europa League back in the day. Miaka hapo I think ilikuwa 2018, 17-18 hapo. Na bado alimaliza second na akasema that him finishing second with Man U is the greatest achievement in his career. Hizo ndizo words za Mourinho, si mimi nasema hivyo. Alisema that Man U iko very toxic. Hizo sasa hizo zote ni after he was sacked. Alisema that the dressing room ya Man U iko very toxic. At the same time kuna games zingine mingi zinaendelea. Hii masaa ya 5 kuna kwa na games mingi sana zinaendelea. After hii game I want to remind you that bado nitawatch hiyo game yenye Arsenal wanacheza against Bournemouth. Although najua hapo Bournemouth watakuwa slapped a lot. Kesho kuna games mingi sana. Masaa ya 4 PM kuna game ya Man City vs Wolves. Man City ndio watakuwa away. Na hiyo bado nitafanya watchalong ya hiyo. Alafu sasa 6:30 kutakuwa na game ya Liverpool vs Chelsea. Chelsea watakuwa away, Liverpool ndio watakuwa home. Hiyo bado nitafanya. After hiyo bado at 10 PM nitakuwa nafanya game ya Barcelona vs Sevilla. The reason yenye nafanya hivyo ni kwa sababu obviously game ya Man City na Wolves, jumina support Man City na watch hiyo. Game ya Liverpool vs Chelsea hiyo ni a big game, lazima ni watch. Na game ya Barcelona vs Sevilla na watch kwa sababu midweek tena, sitaji kuwapea program yote. But midweek tena Barcelona watacheza against Bayern Munich. Barcelona ndio watakuwa home, hiyo bado nitafanya. So nataka niweze kugather momentum kwa sababu nimeona Oktoba iko na a lot of very good games in the EPL, in the La Liga. Pia kuko na Barcelona versus Real Madrid a couple of weeks from today. UEFA Champions League ni Champions League, obviously kila game ni kubwa. But game yenye tunaona imekuwa 50-50. Brentford wamekuwa na a few chances here and there. Man U attacking. Man U pia wamekuwa na chances kadhaa. Martinez, Westwood. But sasa the most dangerous thing yenye inaweza fanyika is the fact that unajua hawa watu wa Man U, what happens is
hawananga watu wa kusub. Hiyo ndio inakuwa the worst, especially from attacking ama from finding goals. I don't think they have the best bench in terms of bringing on people who can score the goals. So substitutions zenye Ten Hag atafanya zitakuwa very interesting if the game itakuwa 0-0 na Man U wanataka maybe to move upwards from into the table. Juu sahii Man U wako 14. The worst thing yenye inaweza fanyika ni Man U kushindwa leo. Juu Ten Hag atarudi kwa hiyo pressure yenye alikuwa nayo a couple of weeks, maybe 2 weeks ama 3 weeks ago. I think ile draw yenye Man U alipata against Aston Villa ilifanya a lot of attention ama a lot of criticism yenye Ten Hag alikuwa nayo from a point of Man U icheze vizuri nini Enjo. Nini Casemiro Garnacho selfish kona ama ni goal kick. So hiyo game yenye Man U alicheza against Aston Villa ilifanya watu wengi juu watu wanajua Aston Villa ni timu kali, ilifanya fans wengi, ili divide yani mafans wa Man U, kwa sababu wenye walikuwa wanasema Ten Hag out walikuwa like walinyamaza kwa sababu walikuwa wanajua hiyo draw it's good for them. But I still keep going back to what I said during the summer, wange clear up easy messes zote, kwa sababu sasa keeping Ten Hag for this long haitawasaidia unless anaweza wascam in the end of the season, anaweza wasaidia mshinde trophy ingine. What will happen? Na akishinda Carabao tena at the end of the season, will you still choose to keep him? Johnny Evans direct to the goalkeeper Flecken. Johnny Evans pia ako, so wako Johnny Evans, De Ligt, Martinez na Dalot. Kwa sababu Mazraoui hayuko included. Mazraoui niliona aligo through a procedure yenye alikuwa na problems with his heart. I think kama sikumbuki hiyo the exact condition inaitwaje, but definition hiyo condition ilikuwa that his heart was not beating normally, either it was too slow ama too fast. So I think he underwent that procedure, na niliona news za Man U zilikuwa zinasema that he's available, but I don't think Ten Hag amemweka leo. Dalot anacheza left back ama right back? Casemiro is shaking his head hivi, disappointed in himself. Si 1-on-1, nilikuwa ndani ni 1-on-1. Shada huyu striker wa Brentford anaitwa Shada. But surprisingly Brentford hawajakuwa na zile chances mingi, hata kama nimesema game iko 50-50, hawajakuwa very expressive of their playing style in terms of hata zile chances. I think ile chance yenye nimeona walipata ni ile yenye Mbeumo alipata, hizo ma-throw in kadhaa. Naona hata Thomas Frank mwenye ni coach wa Brentford is taking down notes. I hope to Brentford washindi. I love the meltdown yenye fans wa Man U wanakuanga nayo, kwa sababu fans wa Man U unajua wanadhaningi bado Mbeumo alikuwa apite, Martinez alikuwa ameacha Mbeumo apite. Martinez anacheza kama left back na Dalot ndio ako kule ile side nyingine ya right back. Juu Martinez unajua anaweza cheza as the left center back ama ina back 3 ama ina back 4, kwa sababu hata akiwa Argentina mara mingi anachezanga kuna times zenye atakuwa substituted akue. Ina depend kama wanacheza na back 3 ama back 4. Wakicheza na back 3, Lisandro Martinez ndiye anakuwa the left center back, but bado kwa back 4 anaweza cheza as the left back, although hiyo sasa inakuanga, unajua left back na left center back ni different, kwa sababu left back mara mingi inamaanisha Casemiro anaingia tu hapo
Lakini hiyo challenge ilikuwa safi. Hiyo hakuna kitu. Hata kama Fernandes amegongwa, that was not intentional. Unajua ni yeye ndiye amegonga huyu player wa Brentford. Bruno Fernandes bado ndio captain wa Man U surprisingly. But najua that hata kama Man U ndio wako na momentum ama Brentford ndio wako na momentum, whoever, mambo inaweza change very quickly. Hizo games zingine sipati hizo updates. Sijui venye ina progress in the other games. But nimeona Southampton wanacheza against Leicester. Game gani ingine? Newcastle nimeona wako na Brighton. Hiyo bado ni a very very good game. Ni venye sasa singeweza kuwatch hizo zote at the same time. But hiyo ni game ya Newcastle versus Brighton, ilikuwa it's a very very good game to watch. Huyu defender anafanya nini? Anachanganikiwa. Ajui kwenye ball iko. Amejisahau huyo defender wa Brentford. Rashford sasa ndiye anacheza as the left wing. Damsgaard alifunganga ile free kick fulani kwa Euro 2020. Damsgaard si anakuanga wa Denmark. Eish! Jamaa ameshuta akiwa mbali bana, nilikuwa on target. Hiyo ni kali. Kama angefungia hapo hiyo ingekuwa credit. Ameshoot angle. Unajua the funny thing enye naonanga about Onana, this is the weird thing enye nimenotice about Onana. Yeye akidive anashikanga ball na mikono zote mbili hivi. Especially zile zenye ziko juu anarukanga na mikono zote mbili hivi. Hiyo ni very funny. Kama hiyo ni style yenye ilikuwa inatumika kitambo sana. Juu mara mingi goalkeepers wa siku hizi, na nikisema siku hizi namaanisha hata from the 2000s forwards, goalkeeper wote akirukia ball juu anashikanga na mkono mmoja anaiskuba hivi. But mara mingi hiyo kona ni upuzi sana. Hizi kona, nakumbuka kuna game nilikuwa nasema EPL hakuna mtu mwenye anatake kona seriously. Watu wote wenye wanapiga hizi corners ni kama Arsenal pekee ndio wanajua kupiga corners. Hizi timu zingine hakuna yenye inajua. Ilikuwa game gani ilikuwa nasema hivyo? Ilikuwa game ya Man U na Aston Villa, ama Aston Villa versus Man U. Nilikuwa nasema set pieces. EPL the only team that takes set pieces seriously ni Arsenal pekee yake. Hizi teams zingine hakuna hata moja ina take serious. Brentford wako na throw in hapa. Juu ukiangalia zile corners venye Arsenal wanapiga hizo corners zao, ni kama they are taking that as an opportunity. Mbeumo piga juu blank. Ukiangalia set pieces za Arsenal venye wanazitake seriously, unaweza tell that wamekuwa wakizipractice a lot compared to other teams. Juu sasa nakumbuka in a couple of years ago zile teams zenye zilikuwanga especially from number 15 going downwards, hizo teams ndizo zilikuwanga mbaya kwa set pieces. Wakipata kona walikuwa wanajua kujipanga. Wakipata vitu kama free kicks walikuwa wanajua kutake advantage. Siku hizi ni kama hiyo culture ya hiyo that type of football is fading away. Juu I think Arsenal pekee ndio wanaweza. Man U attacking Rashford. Is it weird, wacha ni pose this question. Is it weird that the two right wings wenye Man U wako nayo in Anthony and Amad Diallo hawaanzangi game yote, na hao ndio the best right wingers in the club ni yao, but Ten Hag wana choose to stick with either Rashford acheze hiyo right wing ama Garnacho. Nilikuwa naona rafiki yangu fulani mwenye na fan wa Man U alikuwa ananiambia that Ten Hag ana stick to very weird principles, kwa sababu mtu kama I think Amad Diallo, who is the best between him and Anthony, none of them huwa anaanza game yoyote. Eriksen nini hapa ameuza ama ni free kick? Referee amesema ni free kick. Eriksen ameuza juu alikuwa 1-on-1. Ilikuwa foul. Lakini kama ingekuwa foul, nataka kuniambia Eriksen angeuza hiyo bao. Rashford amemshika, amevuruta huyo Collins.
Asi Rashford Casemiro alikuwa one-on-one hivi, lakini niitwaje, lakini referee amesema ni foul. 34 minutes in bado ni 0-0. None of the two teams has been that good from a finishing perspective, but I think Man U ndio wamekuwa on the tide, ama ndio wamekuwa on the high. I still think Brentford wako na a couple of years to go. I also feel Man U wako na a couple of years. Man U amerecover ball into the edge of the box. Bruno Fernandes nini? Casemiro kona Casemiro amepata kona. I still think teams zote mbili zinaweza sharpen up. But sasa I think kama 70% of the time Man U ndio wamekuwa wakidominate possession. 70 ni 70 ama tuseme 60. Kwanza especially in the last kama 10 minutes Man U ndio wamekuwa on the high. Wako na kona ingine hapa. Hata nakumbuka hata siku za Ferguson bado Man U walikuwa good in corners and crosses. I think wako na Bruno Fernandes anafanya mistake ya kipuzi. Mbona anapiga mpira hivyo sasa? Nakumbuka Man U alikuwa very good in crosses. Na bado kwa vitu kama corners pia siku za Ferguson Man U alikuwa very good. Noah Ten Hag anaongea na some of the assistant coaches wenye wako hapa. Huyo ni assistant mmoja. Naona Brentford, naona hakuna team they are choosing to play from the back. Now the funny thing they are managing to play through the press yenye Man U wako nayo. The biggest criticism yenye naona nayo about Ten Hag ni mimi sijuangi hizi mambo zingine za whatever, zile challenges zenye naonanga ile challenge yenye Man U anakuwa nayo kubwa sana according to me. Garnacho why Garnacho ni waste man. Garnacho ni waste man. Mbona anachagua kurudi into his left foot which is his weak foot. Man U amepiga very good counter attack. Hiyo ilikuwa very good, very good counter attack. Rashford amemtafuta vizuri. Garnacho hiyo I blame you. Garnacho is very poor from that. Ameuza vibaya sana. It's embarrassing. Man U sasa wanafunganga masaa kama hii. Sasa hivi wanaweza funga bao moja hapo. Back to what I was saying, nilikuwa nasema the biggest challenge yenye Man U wako nayo ni they don't know how to press. Hiyo ndio sionangi kama mara mingi Man U wanaweza, especially ikifika ile point yenye unaona ile point yenye the opposition ama the opposition team is building up from the back, ile yenye wanaanza goalkeeper, center back, goalkeeper, center, whatever. Unaona hiyo pattern hapo nyuma Man U wana struggle sana ku break down play opponents kama wakicheza against the bigger teams, watu kama akina City, Arsenal na Liverpool. Mara mingi Man U they don't choose to do what they don't choose to go and press them. But most of the times when they are playing against weaker opposition, when they are playing from the back, Man U mara mingi huwa anakuwa outplayed sana. Yani in short, pressing ya Man U iko very poor by the standards. Hata kama over the last 3 years wamekuwa wakishinda trophies, I think kwangu mimi ile challenge yenye nimeona Man U wako nayo kubwa sana ni pressing. Hawajui kupress at all. Rashford anaangushwa. Nauliza linesman namna gani? Kini ni drawing ya Man U. Casemiro, he's having a lot of the ball for Man U compared to venye alikuwa anacheza akiwa Real. Akiwa Real, I think nini yake ilikuwa position yake ilikuwa ilikuwa very defensive. Hakuwa anapewa responsibilities mingi sana za kudominate possession. Garnacho wako peke, si Garnacho, Højlund. Poor from Højlund. Very poor from Højlund.
Kumekuwa na collision before before ball ikuje kwa Hoyland. Hoyland wamegongana na Collins, alafu Collins akaanguka chini, alafu surprisingly ball ikaenda kwa Hoyland. Kama hii ingekuwa bao, ingekuwa very controversial, lakini naona Hoyland ameadmit hiyo ni makosa yake, lakini most likely kama angefunga hiyo ingekuwa disallowed juu Hoyland alimsukuma before ingepeanwa kama foul. Onana so far, what do you think of Onana? Amekuwa Manu, hii ni season yake ya pili. Last season kulikuwa na vitu zenye alikuwa anafanya zenye zilikuwa weird sana, na kulikuwa na a lot of goals zenye aliconcede zenye mimi nilikuwa nadhani that, sitaki kusema goalkeeper kama yeye juu sijamuona sana, but alikuwa na concede chances zingine zenye zilikuwa very very poor. Kwanza ile game yenye Manu alicheza against, ilikuwa kwa Europa League, hao watu wenye Ziyech anachezeanga wapi, Galatasaray. Ilikuwa Champions League ama ilikuwa Champions League, haikuwa Europa League. I think zile bao zenye Ziyech alifunga Onana la season zilikuwa very Hoyland twisting turning, Garnacho anarudi ndani, piga goalkeeper nini? Kona. Garnacho ameamka. Flecken amesaidia sana. Hata kama nilimcriticize within the first few minutes. Hoyland ameamka. Hoyland he's doing things hapo mbele. Garnacho bado ukiona akicheza you can tell that finishing yake kidogo. Hata hiyo ilikuwa deflection. Hiyo deflection imesaidia Brentford. You can tell that finishing yake iko a bit, it's not the best. Juu venye ako na speed, I think Garnacho ako kama 19 years ama 20. Ukikompare finishing yake na wale players wenye tuliona wakiwa kina 19, unakumbuka Mbappe akiwa 19 venye finishing yake ilikuwa decent. Garnacho kila time ana shoot, probability ya hiyo ball kuingia ni kidogo than kupotea. Juu ukikompare Mbappe akiwa 19 na mwingine akiwa 19, natafuta mtu mwingine mwenye tunaweza sema akiwa 19. Sitaki kusema Messi ama Ronaldo. Mbeumo. Kimbia. Ai, amewaste bana. Alikuwa apea shada hapo. Shada ajielewi. Hiyo jina ni funny. Shada, unaitwa Shada. But ni kama game imeanza kuhit up a lot. A lot is going on in the moment. Na huyu referee sijaimuona. Kuna mtu amepewa yellow card? Hakuna mtu mwenye amepewa yellow card so far. But Man U na sense Man U atafunga bao before half time ifike. Imekuwa end to end, lakini Brentford wako down. Wako down kidogo. Rashford, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes twisting, turning, Hoyland loses the ball. Anarudisha nyuma kwa goalkeeper Flecken. Piga ndefu. But Man U wame grow into the game. The first kama 10 minutes ama the first 15 minutes Brentford ndio walikuwa on the high momentum, but ni kama Man U wameweza kupick up the pace. Nogard is shouting at the referee. Nogard is the captain wa Brentford. Na ulikuwa umemshika hapa nyuma na unaagi. Unajua mimi nachukianga zenye player anafanya makosa na ni makosa alafu bado anaagi. Umemshika kwa mgongo. Hiyo ni foul. Casemiro. Man U finishing iko down. Hizo chances zenye wamepata, kama ungekuwa na mtu mwenye ako lethal. Kama ungekuwa na mtu mwenye ako lethal hapo mbele. Hizo chances zenye Garnacho amepata, Man U angeweza kucapitalize on those. Dalot, I think this is the first game in a while yenye amecheza as the right back. Casemiro loses the ball. Nakumbuka ile game yenye Man U alicheza against ilikuwa si Everton. Ile game yenye Man U alicheza against Liverpool.
Casemiro alilose ball mara mingi sana. Mnakumbuka hiyo game? Especially ni kama mara mingi anajaribungi kuforce ku create something. Back to the statement yenye nimemake a few minutes ago that role ya Casemiro akiwa Man U na role yenye alikuwa nayo in Real Madrid ziko very different, kwa sababu huku kwa Man U ni kama akona more responsibilities on the ball from a point of keeping possession and creating something compared to venye alikuwa anacheza akiwa Real. Damsgaard, twisting, turning. Nini wamepoteza hiyo. Akiwa Real, Casemiro mara mingi alikuanga na kazi yake ilikuwa kusweep ama ku shada. Unafanya nini shada? Koshma shada ball nakuja hivi, goalpost iko hapa, unapiga ball huku. Lakini ni kama nani naitwaje, Delict ni kama bado ana bleed hapa kwa kichwa. Ana bleed bado kwa kichwa. Naona hata referee amekuja ana bleed hadi imemwajika huku kwa uso. Inamwajika hii side yake ya uso. Ameambiwa na referee aende apate treatment. Most likely atavalishwa headband hapo. Naona. Wako na 4 minutes na Delict ako nje. He's receiving treatment kwa sababu in the earlier minutes kama 20 minutes ago aligongwa kwa kichwa. So Brentford wanaweza find something from the 10 men in Man U. Huwa hapo mbele wanaharibu. Hapo mbele hawajielewi. Hapo mbele Brentford. Hapo mbele Brentford they need something. Thomas Frank in the second half hapo mbele we need something else. Juu ni kama sasa wanafika hapo in the final third wanachanganikiwa hapo. Wamepoteza. Sana sana the problem yenye Brentford wako nayo, they are not connecting very well hapo in the final third. Collins recover ball. Damsgaard jaribu kupiga cross. Unaona hapo tu mbele ndio wanakosea. Mbeumo. Ni Mbeumo ama ni Mbeumo? Mimi nasemanga Mbeumo, but nasikia watu wengi sema Mbeumo. The leaked bado ako on the touchline. Bado is receiving treatment. Tuone kama ataweza kurudi before cross your ball before aongeze huyo mtu hapo nyuma. Unaingia dakika 47. Unaenda hadi 49. Brentford wana dominate obviously kwa sababu wako na one extra man. Bado the league hajarudi bado. Mbeumo. Mbeumo anakuanga wa Cameroon ama anakuanga wa Ghana? Anakuanga wa Cameroon ama anakuanga, I think anakuanga wa Cameroon. Na Onana ni wa Cameroon pia ama ni wa Ghana? The Black Stars. The Black Stars inakuanga Ghana, I think. But I think Brentford second half wanafaa waamke, na bado Man U wanafaa waamke second half from a point of finishing the chances zenye wamekuwa nazo in the first half, unless they come up with something within the last few minutes. Mbakisha kama 30 seconds before tuweze kutumia the added time yenye iko. Onana napiga moja ndefu, jaribu kutafuta Ganacho. Pino kanatoa uchafu. Last time out, surprisingly, Brentford walishinda 5-2. Ilikuwa 5-2 ama 5-3, either of those two, lakini walishinda 5 against Wolves. Wolves wamekuwa wakistruggle sana in the EPL. Huyu Shada ako mashada sana, hajielewi. Unaona Brentford wamepata kona. The leaked bado ana bleed bado kwa hiyo kichwa.
bado ana bleed kwa uso. Unajua amegongo pale kama hapa. I think wataenda wamtreat during the break. Referee anamwambia buda, lazima utoke, huwezi endelea kucheza ukiwa hivi. Naona Martinez pia ana complain, anamwambia ref, wacha tufike first half. Ref amemwambia aende atreatiwe. Ametoka, ameambiwa aende go and receive treatment. But I think in the second half wataenda wamvalishe headband. Sijui mbona wamfanyishi ama hawezi valisha hiyo headband sahi. Sijui mbona wajampea headband mara moja. But Brentford wako na kona. Goal. Brentford goal. Brentford goal. Hawezi defend against 10 people. Hoyland ni kama ndio anakuwa blame. Naona Hoyland anafanya hivi with a lot of disappointment. Van Nistelrooy wanateta. Unajua Man U wanateta, wanasema man wao mmoja ametolewa alafu wakaconcede. Oh my goodness. This is going to be very controversial. This one is going to be controversial. Nishaona. Geza bao moja hapo kwa mwana Brentford. De Ligt hawezi cheza akibleed. Hiyo ndio the first thing. Hawezi cheza akibleed. So referee akamwambia atoke. Alafu kona Brentford wamefunga kona, hakuna. Hata kama Brentford Man U wanasema wameibiwa, hawezi kuwa wameibiwa. Huyu jamaa ameruka akiwa peke yake bana. Hakuna hata mtu ana Hoyland. Huyu ni man wa Hoyland, si man wa Hoyland. Huyo ni man wa Dalot. Huyo ni man wa Dalot. Dalot hapo you should be questioned. Huyo ni man wa Dalot huyo. Huyo ni man wa Dalot. Sounds ina sound very fishy nikisema hivyo. Brentford 1 goal to the good. Ten Hag ana complain, anasema ati walikuwa less. Hawezi cheza akibleed. That is the fact. As much as wanaweza sema imeibiwa ama wanaweza sema nini, hawezi cheza akibleed. Hawezi cheza akibleed. That is what the rules say. Na referee ndio maana alimtoa. Brentford 1 goal to the good. 51 minutes in. I think tunaenda half time, bado referee hajaenda half time. Mbeumo rudisha nyuma, Mbeumo amerudisha nyuma. Garnacho inaenda kutoka, anaokoa, haijatoka. Garnacho itakuwa kona, bado haijatoka. Mbeumo pelekwa chini. Referee amekataa. Nje ya box. Casemiro nini? Amepoteza. Half time imefika. Half time, masaa ya half time imefika. Itakuwa very big talking point in the game, kwa sababu anaitwa aje? Kwa sababu Brentford wamefunga after Man U mtu wa Man U ametolewa. So I think watu wa Man U watapeana hiyo excuse, but I don't think hiyo ni valid. But half time imefika, Brentford wamefunga bao moja. Man U wako down. Half time imefika. Wacha tuangalie hizo games zingine, tuone zinaendelea aje. Kulikuwa na games, sijui kama ni games 5 ama ni games. Zilikuwa games mingi zilikuwa zinacheza saa hii. Half time imefika. Cha reset time. Time hii time huwa inanihanda kila saa. Mara mingi iko sawa, hapo iko sawa. Tuko half time. Tukiangalia hizi side zingine, Fulham wako 1-1 against Aston Villa. Obviously Man U tumetoka hiyo game, ndio tunaona Man U wako down by 1 goal. Brentford wamefunga dakika za mwisho. Newcastle wako down to 1 goal against Brighton. Wacha tuone nani alifunga hiyo bao. Danny Welbeck alifunga dakika 35. Isak alianza hiyo game. Mtu angalia lineup ya Newcastle, wako na Isak, Jacob Murphy na Anthony Gordon. So huwezi sema wako na weak team. Southampton, I think this is the first time wanafunga mabao mingi hivi, kwa sababu they have 2 goals to the good against Leicester.
Southampton wako namba ngapi kwa table? Walikuwa huko kwa relegation but kwa sababu they are winning sahii wako na 4 points. Leicester wako 16th, timu ya Jamie Vardy yenye walishinda EPL back in 2016 na walishock kila mtu. In the other side, Ipswich versus Everton. Everton wako na 1 goal. Ilifungwa na jamaa anaitwa Ilman Ndiaye. Na hii game mbona iko dakika 39? Kwani kumekuwa na stoppage? Hizi game zingine zote ziko half time na hii game nyingine iko nyuma by 5 minutes. Kulikuwa na very big stoppage. Wacha tuone. Ama ilianza late. There was a 15 minutes delay to kick off to some technical problems at Portman Road. Hiyo game ilikuwa nyuma by a lot of minutes. Ndio maana nimeshindwa muone hiyo game inaendelea. As I'm saying that, naona Everton wamefunga ama what is happening? I think Everton wamefunga. Hebu tuone kama tunaona hiyo bao. Tuone Ipswich. Ipswich obviously walikuwa promoted into the EPL this season. Tuone nani alifunga. McNeil, Michael Keane, dakika ya 40 amewafunga. Hiyo game iko nyuma by kama 10 minutes I think, but naona Everton wamefunga bao yao pili. Everton pia they had a very shaky start to the EPL season, na Sean Dyche alikuwa anauliza a lot of questions, but sasa ni kama they've been able to settle down. I think in the last 2 games wameweza kufunga, na ilikuwa kona surprising. Cutback, kona ikapigwa, Ipswich wakadefend, ikatolewa ikaenda nje ya box. McNeil akashika akapatia ujamaa ameshoot from such a difficult angle to score from center back wa Everton. Ndiye amefunga hiyo jamaa, anaitwa Michael Keane. Everton walikuwa na very, sitaki kusema poor, acha tuseme poor. They had a very poor start to the season and a lot of people were asking questions to Sean Dyche wakimuuliza what is happening, but kama wameweza kufind their rhythm into this season. Over the last 2 games I think wamekuwa wakishinda. Unajua the funny thing yenye ilikuwa inafanyikia Everton is the fact that walikuwa wanapata mabao alafu they lose the lead, but ni kama sasa they've been able to settle down. Imbakisha 2 minutes iende half time. Acha tuone hii game yenye tunaona. Acha tuangalie statistics. Acha tuone stats. Man U wako na 54 possession na Brentford wako na 47. XG ama expected goals ya Man U ni 0.28 na Brentford wako na XG ya 0.83. Man U wako na 10 shots, Brentford wako na 6 shots. Big chances, Man U wako na 0, Brentford wako na 1. Passes, Man U wako na 216 passes, Brentford wako na 192. Percentage ama completion accuracy ya passes, Man U wako na 85, Brentford wako 86. Fouls committed ni 2-2 to either sides, hakuna offsides. Corners, Man U wako na 6, Brentford wako na 2. Acha tuone shots on target. Man U umekuwa na how many shots? Umekuwa na 10 shots, 3 off target, 3 on target. Brentford on the other side wako na Man U wako na 3 on target, 3 off target, hizo ni 6, alafu hizo zingine 4 zilikuwa blocked. Brentford wako na a total of 6 shots, 3 on target, 3 off target, 2 on target, 1 was blocked. So ina data total into 10. Sijui kama Man U anaweza tuangalie bench. Juu nilisema Man U, I don't think they have a very good bench from a point of goal scoring. Ama wakitaka kufind players wenye wanaweza wasaidia to score goals, I don't think Man U wako na very good players, but from a defensive part of the game I think wako na Lindelof, wako na Mazraoui, wako na Ugarte pia.
Hawa watu wengine wenye wako kwa bench, kuna jamaa anaitwa Fletcher, kuna Zaxe, kuna Amad Diallo, kuna Anthony na kuna jamaa anaitwa Whitley. I hope I'm pronouncing that right. So the only person mwenye anaweza kuja as a attacking threat wa Man U ni Amad na Zaxe na Anthony. Hii side ingine ya Brentford wako na Ben Mee, wako na jamaa anaitwa Mbeumo, wako na jamaa anaitwa Konak, kuna mwingine anaitwa Trevitt. Obviously wako na Fabio Carvalho mwenye waliweza kuacquire from Liverpool. Fabio Carvalho alikuanga Fulham, akaenda Liverpool, akatoka Liverpool amekuja Brentford. Na obviously wako na Wissa mwenye is a very good player for them. So I think the game bado I don't think imekuwa very, the players I don't think wamekuwa very sharp, but second half I think the respective coaches they'll be able to shout ama they'll be able to give the instructions to their players to finish the chances zenye unapata ama to create more. Nataka kuona chances created. Hii inaweza nionyesha chances created. Tuone Man U kama wame create chances ama ni mimi nilikuwa naongea vitu zangu. Big chances created, Man U wako na 0. Man U wako na 0 chances ama ni juni big chances. And very weird. Do I think zile chances mbili zenye Garnacho alipata Man U kama wange capitalize hapo wangepata bao kama moja. Kwanza ile yenye Garnacho receive the ball alafu akatwist akaenda side ya left alafu akashoot. Ilikuwa very poor. The other one kuna ingine yenye Garnacho alipata ball alafu instead of going to the left akaenda side ya right. I think Man U wamekuwa na, sijui mbona hawa watu wameandika 0 big chances. Ama hii doesn't qualify as a big chance. Kama hii qualify as a big chance, basi Brentford mbona wameandikiwa big chance moja. I think Ten Hag akona a lot of work to do. Akona a lot of instructions to give his players juu considering ile position yenye yako na hizi news ama hizi rumors za wanataka kumtoa perform vizuri. I think Ten Hag, this is a very very big 15 minutes coming up juu hawezi saka watoke international break alafu wakuje waanze go into so much pressure this early. Itaanza kuleta a lot of negative attitude ama ni negative vote. Itakuwa na a lot of negativity if Man U lose this game. Hata kama mimi si wa Man U, najua fans wao venye watareact. And they won't like the fact that wanaweza anza season after the international break that poorly. But a big second half for the United faithful. Mimi sitakangi Ten Hag akuwe sacked kwa sababu until tucheze against wao. Mimi na support City obviously. Nataka Ten Hag akae on the job as long as possible. We want to squeeze every possible second out of his tenure as a Man U coach. Nani Man U anaweza in the second half? Other than me, I think the only person mwenye wanaweza weka mwenye anaweza leta change into the game ni Diallo, surprisingly. Kwa sababu wakipata a good right wing huko. Sasa the biggest question ni watatoa Rashford ama watatoa Garnacho. Na tujaiona tena Man U akicheza na Garnacho na Amad Diallo kwa EPL other than maybe kwa zile games za makarabao na ma-FA huko. Very very big second half coming up for Man U. Mbona unaoneshana highlights za Van Dijk na tuko kwa story za game ingine different. And yeah, wamerudi after me complaining. Unajua the worst thing inakuanga, unaona ukiwatch hizi games za 5 kama game yenye unawatch haiko kwa the main channel, they don't give a lot of attention into that game. Sasa kama sasa nilikuwa nataka kuwatch highlights
za hii game ndio nione kama Man U umekuwa, lakini hawaoneshani any highlights. Hakuna highlights wanaoneshana juu I think the game yenye iko kwa the main channels ni hiyo game ya Newcastle versus Brighton, which is very shocking. I think Man U ingekuwa one of the biggest talking points hii, but ni kama wamechagua kuignore hiyo, but ni sawa, si ati tuna complain, bora second half warudishe. Jamaa amenitumia message ananiambia Pinnock is saving us. Huyo ni jamaa wa Man U. Unajua Man U I think sahi sasa if you analyze the United fan base, I think sahi 50 si 50 kitu kama 80% sahi they are on Ten Hag ajitoe man. Anataka kutoa Ten Hag. 80% wako Ten Hag out. But sasa au kuna hao they are annoying 20%, they are annoying kama 15% wenye wanataka Ten Hag aendelee, alafu sasa hiyo the remaining 5 ni wale wenye hawajui kenye wanataka, they just want good vibes. But whatever, mi hata sijali mambo ya Man U, whatever happens to them happens to them. But Ten Hag, the fact that amekaa kwa hii job this long, it needs to be studied. Ni kama Ten Hag akona some dirt on the club, hawezi kuwa amesurvive this long. Last season ikiisha, kitu yenye ilimsave ni hiyo FA Cup against Man City. Hizi international break mbili zenye zimekuwa, I don't think kumekuwa na any good performances juu walicheza poorly against Liverpool wakaconcede 3, wakacheza poorly against who? Against hawa watu wanaitwa Tottenham wakafungwa bao 3. So sijui mbona Ten Hag bado ana survive this long. I'm saying that venye ame survive kwa hii job this long inafaa kuwa studied. There's something yenye Ten Hag anajua about Man U yenye sisi wengine hatujui. Juu kama walichange hadi management na bado Ten Hag ako hapa. Wacha tuone. Niliona Man U walisack Alex Ferguson from his ambassador position during midweek. Niliona alikuwa analipwa pesa ngapi? Alikuwa analipwa 1 million yearly, 1 million British pounds every year to be the ambassador of Man United. Imagine ukilipwa hiyo. Huwa ambassador unalipwa hiyo ni pesa ngapi ya Kenya? 1 million British pounds ni kama pesa zero. Labda sitaki kusema 1 million British pound per year. Hiyo ni kitu kama 170 Kenyan million. Imagine 170 million Kenyan million per year. Sijui kama nimehesabu vibaya. Hebu unaweza calculate 1 million British pounds uziconvert into Kenyan shillings, unaweza kuwa surprised. Imagine hiyo dola yote wanamlipa per year. Obviously si ati wakisave hiyo 1 million British pounds ati wanaweza enda sawa wanunue dream signings wao. But itakuwa very very interesting kuona kama bado jamaa anaitwa Ten Hag atakuwa hapa at the end of the season. Itakuwa very interesting. Game imerudi ama bado? Game imerudi. Jaba zangu zinafanya nisahau kuweka game. Timer, haya tuende kazi. Inaendelea, iko sawa. Naona Delict amerudi na amevalishwa headband. Hapana, hana headband, ni kama ameweza kustop the bleeding yenye alikuwa na suffer from in the first half after ile challenge yenye aligonga mtu kwa magoti. Tuone kama Man U they'll be able to come up with something in the second half. Man U ndio wameanza second half wakidominate. Hoyland ameenda kushoot, defender ameslide akasave ball. Nice. Pinnock amesaidia.
on the ground. Hiyo ni goal saving. Unajua the most weird thing about Man U ni wanakuanga na a lot of toxic environment. Bao Man U wamefunga. Garnacho amefunga. Nilikwambia wakikuwa tu sharp they should be able to get rid of Brentford. Garnacho amefunga 1 goal. United wamefunga. Nilikwambia wakikuwa sharp hapo mbele. Garnacho mwenye tu tumekuwa tukiongelelea hapa time ya half time. Ampata chance ya kwanza akafunga. Na Rashford hiyo ameona. First time finish. Na nisha imagine ile kelele yenye manyo atapiga. Kwanza uga nacho ananiboingi sana lakini ni amefunga. Wow, hiyo ni a good finish. Argentine international mwenye anakuanga idolize Ronaldo. Do you think that the Argentine players were some of them they don't like Garnacho kwa sababu ya hiyo? Ndio hiyo Garnacho tena he might be in again anapiga ndefu kutafuta Hoyland. Pinnock anaokoa Brentford ni kama bado hawajatoka first half, hawajatoka half time bado ni kama wamelala. Chunga sana Brentford. Hii game yenye nimeona previously game ya Tottenham versus West Ham. West Ham walilala dakika 7 peke yake wakafungwa bao 3. Unafaa kukua hawa Brentford wachunge sana. Wachunge sana Man U wasishinde hii game because of 5 minutes. Hoyland. Lakini hata Brentford ile chance yenye walifunga first half tukiongea ukweli. Si ati Brentford walikuwa na a lot of momentum. Martinez, Garnacho, driving, Garnacho, Flecken, ametoa, amepura. Brentford. Man U wameanza second half with a lot of pace. Si nikwambia Ten Hag tena waambie waache upuzi. Casemiro ana lose ball as always. Man, Casemiro kwa hii hadi Ushada ni poor, ajielewi. Ushada ako very poor, ajielewi. Hata kama Wisa yuko fit, tupatie Wisa coach. Hiyo ni offside, hiyo ni offside. Hata kama Wisa yuko fit bana, huyu jamaa mwenye wameweka hapa mbele anaitwa Shada haelewi. Funny enough amevaa number 7. So mnaonaje? Wa draw ama wa lose? Heri Man U wa draw. Sitaki hiyo kile. Najua mouthing. Mouthing. Wataanza kupost. Sitaki watoke below. Sitaki waende above number 10. Nataka tu wakae huko chini. Hiyo ni foul hata kama Hoyland amekanyagwa hapo. Kuna yellow card. Kuna yellow card. Amemkanyaga kwa Achilles. The leagues. Rashford akona miaka ngapi sasa? 26. Na kuna watu bado wanadhani yeye ni youngster. Casemiro piga moja ndefu na mpata Garnacho. Sikuwa mchoyo, usishoot. Alikuwa afungi hata kama ameshoot nilikuwa mbali sana. Lakini kama goalkeeper ungefungiwa hapo ningekushuku sana. Hapo ni mbali sana goalkeeper. Sasa unajua nayo uzuri. Unaona venye Garnacho amefunga hiyo bao moja. Chances zote zenye atapata atashoot. Hata jali kama teammates wake wako in better position. Hata jali. Zote tu atapata atakuwa na shoot zote. Zote tu zenye atapata. Ngoja uone. Sasa nimesema hiyo tukiwa dakika ya 50. Wacha tuone. Kona inaingia. Goalkeeper wa Brentford amevaa kofia hapa. Sababu jua inamulika sana. Kila time yenye Man U wanapata ball wana force tu kwa Garnacho hawajali. Rashford ana recover ball.
Unajaribu kuweka huyo player chobo, ina fail. Rashford anarudisha nyuma. Ushada ni pua. Kila bole yenye napata tu ana waste. Casemiro nini? Goalkeeper anaokoa Flecken. Brentford hawajapumua tangu atoke first half. Ndio hiyo Shada na mpira. Shada ako mashada. Shada anapoteza tu ball zote. Anaitwa Shada, si ati mimi namuita vibaya. Ndio tena Manio anakuja na Ganacho. Oi! Eish! Imepita in front of the goal. Hakuna mtu mwenye alikuwa hapo wa kurudisha. Manio wameamua. Mafans wao wameamka karibu wote sasa. Wote huyu mtu anaitwa Shada. Yeye ndiye anaharibu hapo mbele. Hapo hakuwa na mtu wa kufinish. Kama kungekuwa na mtu wa kufinish hapo Manio angekuwa good. Ten Hag anaangalia hapo. Ten Hag amechange kitu tangu second half ianze, fullbacks wake wenye ni Lisandro Martinez na Dalot, they are playing more inverted, ama wanacheza wakiwa ndani, wanacheza wakiwa ndani zaidi. First half walikuwa na stay wide sana in terms of kuweza kuoverlap, lakini sasa hivi venye second half imeanza, au fullbacks wake wanaingia ndani sana, especially Dalot. Mani wako na possession ya 75 possession tangu second half ianze. Brentford wako na 0 attempts in the second half, 53 minutes in. Dalot ana foul. Foul. Hiyo ni foul Dalot. Acha story mingi. Na anaingia kwa kitabu. Juu umemkanyaga kutoka nyuma, hiyo ni yellow card. Ni foul bana ref. Dalot amepigwa yellow hapo. Si Dalot. Ten Hag anaonekana kwa frustrated, ako hapo anateta. Nasema wote wawili walikuwa na challenge for the ball. Ten Hag amebonda. Anajua job yake iko on fire ama on the line. But unajua sasa the weird thing is, chunga hizo counter za mwanamaniu. Huyo Brentford pia amekuwa booked. Sasa masaa ya ma yellow cards imefika sasa. Uni captain wao amekuwa booked. Nogard amekuwa booked for pulling Ganacho. But unajua the weird thing is, hata wakisack Ten Hag, wataweka nani? Wataweka nilikuwa nasema Casemiro, wataweka Van Nistelrooy. Ama wataweka Van Nistelrooy our lead until the end of the season. Or before they find someone else. Na niliona bado Man U they are interested in Ruben Amorim. Amorim ni coach wa Sporting Club. Inaitwa Sporting CP. Na funny enough, Ruben Amorim amekuwa rumored as the guy that might replace Pep if Pep chooses to leave. So hatujui. Man U ni kama bado they are interested in Ruben Amorim. But bado zile choices zenye Man U watakuwa nayo from finding a good coach zitakuwa difficult. Jule mtu mwenye Man U alikuwa anasema anataka Tuchel. Tushaona Tuchel amepata kazi ya England manager ama England head coach. So if they are going to go for someone else, watachagua nani? Southgate alisema he wants to take a one year leave, ama he wants to take some time off. Nani mwingine mwenye ako available? Sijui mtu mwingine mwenye ako available, ama ni in this moment sikumbuki. But hata wakitoa coach, mtu mwenye atakuja hapo, do you think Man U they'll be willing to give him 2 years to settle down?
Juu niliona management ya Man U walisema that they want to win the league ama they want to win the league in 2028. Hivyo ndivyo CEO wao walisema, Omar Barada mwenye Man U aliiba from Man City. Nothing new there, but kama wanataka kuchallenge for the league in 2028 na sasa tuko 2020, unaona hiyo sasa ni 4 years down the line. Does that mean Ten Hag akianza kuperform vizuri wanaweza, what if, wacha nikuulize, wacha, this is a very good question. Rashford, mpira imetoka nje. Rashford kazi ni kukimbia tu, kazi ni kukimbia tu. Naona Wisa anapoa instructions hapo, super saba Yohan Wisa, tutolee huyo mtu anaitwa Shada, watoe huyo Shada, watuwekee Wisa. So unasikia from 2024 to 2028, tunaona hiyo ni 4 years. So does that mean Man U anaweza wataleta coach mwingine wafu wampatie another, okay, tusiseme ni 4 years kwa sababu tuseme ni 3 years. What does that mean? Wakileta coach mwingine saa hii tuasi huyo coach atake over in 2025. Are they willing to give that coach 2 seasons zenye huyo coach ataweza kufind momentum na kufind his best players? Another thing yenye inaweza kuwa dangerous, if they sack Ten Hag, na Ten Hag wacha tuhesabu wale players wenye Ten Hag amenunua: Casemiro, Lisandro Martinez, Matthias de Ligt, Mazraoui, Højlund, Zaxe, Eriksen, Diallo. Hizo ni 8. Nani mwingine sijahesabu? Acha tuseme tuassume hata ni yao 8. What if the new coach mwenye atakuja, out of those 8 aseme I only want 2 from that. Sema mimi nataka mnibakishie whoever, tu achague tu wawili ama watatu, hao wengine watano wataenda wapi? Hata Varane alikuwa siding wake, ni venye Varane alijitoa mapema. Højlund, Garnacho, acha tuone kama atashoot, kama atafanya ile kitu yenye tulisema. Amekuwa smart, ameshare the ball. Højlund corner. So unasikia Man U bado watakuwa in a tough position. Huyo fullback mwenye kwa against Garnacho in the second half hayuko fit. Kila time tu anakuwa exposed tu. Ana struggle sana ku keep up na Garnacho. In terms of sana venye Garnacho is running. Short corner from Eriksen. Corner. Si corner, throw in ya Man U. Man U wako na momentum sana. I think Brentford wataamka tukiona Wisa amekuwa included, kwa sababu what is going to happen, Fernandes anashuta akiwa mbali, goalkeeper anachukua. I think Brentford wataamka Wisa akikuja, kwa sababu venye Brentford wanapoa a lot of pressure, they need someone up top mwenye akireceive the ball ataweza kuplay vizuri na ataweza kuhold up the ball. I think they are missing that kind of player ama that kind of figure from their attacking sense, kwa sababu even the few times zenye Brentford wameweza kubreak away, they still need someone mwenye hold the ball kama for 3 to 4 seconds, alafu aweze kuidistribute to the other players when they are running besides him, akina Mbeumo and whoever. So most likely wataamka after Wisa ameingia, kwa sababu is going to be able to even give them an advantage in terms of physicality against akina De Ligt na akina Johnny Evans, kwa sababu mtu mwenye anaitwa Shada hajaweza sijiona kama ako very good physically, hajaweza kuchallenge akina Johnny Evans na akina, unaona venye Højlund ana receive your ball kila time, ana receive ball vizuri, ana hold up alafu ana distribute. Garnacho, kuna mtu venye Højlund anacheza sahi, ana receive ball alafu ana hold up vizuri alafu ana distribute. Brentford wanafaa kuweka Wisa afanye kazi kama hiyo. Casemiro, Bruno Fernandes anaruka, anapoteza.
So from the moment yenye Brentford watamake hiyo sub ndio I think watakuwa a bit watakuwa more stable kwa sababu ni kama sasa hata the attacking line imelose momentum sana. Casemiro alikuwa amecross vizuri lakini Fernandes ajui kufinish na from a heading perspective sijui amefunga headers ngapi in his career. Tunaona Brentford sasa ni kama wamechanganikiwa, even playing from the back is difficult. Watafungwa. Coach, make your sub as quick as possible, as fast as possible. Ndio hiyo bao, ndio hiyo Man U wamefunga. Haaland amefunga. Sasa nimekwambia Man U wako na momentum. Brentford wamekufa kabisa. Juu kila bola yenye wanapiga juu hivi, hakuna mtu mwenye anaweza kuhold up your ball. Man U wamefunga bao ya pili. Hiyo hata ina offside. Kama wana struggle to build to play well from the back, watakuwa hawawezi survive. Thomas Frank wanaangalia, sidhani wanafaa waangalie. Fernandes ndio amepata assist hapo. Kwanza Man U unajua watanitumia hizo assist za Fernandes. Usiona Brentford wamechanganyikiwa kabisa from juu amepiga tu ball juu hivi. Martinez akawin, akapea Eriksen. Fernandes ameflick tu, hiyo iko sawa, sio offside. Haaland amechip tu hivi ball. Lakini hiyo sub wangeimake as early as possible. 2-1 Man United. Second half Man U wameamka. Second half Man U wameamka. Brentford ni kama bado wako half time. Brentford bado wako half time. Ten Hag anainua mikono juu, unaweza dhani ameshinda Champions League. Mimi ni hater. Brentford wamefanya mabadiliko ama bado? Bado hajamake hiyo sub. Thomas Frank bana, bado hajamake hiyo sub. Bado Wisa hajakuwa included. Brentford sasa, unajua Brentford kitu yenye nimenotice against big teams, sidhani wako na ability ya kurespond. Hata against venye tulicheza against Brentford at the Etihad, hata kama walitufunga bao ya mapema, mkishaanza kuwafunga ni hivyo, momentum huwa anapoteza yote. Sasa tuone kama Brentford, lakini sidhani wanaweza find something. Damsgaard, Shada kama Shada. Damsgaard. Twisting, running, you can't do it on your own, young man. Rashford kwani atajaribu kuweka kila mtu chobo? Hii sasa ni mara ya pili amejaribu ikafail. Brentford hajapiga subs. Brentford nani ameflick hiyo ball? Fernandes ameiflick tu hivi. Hadi Ten Hag anapiga makofi hapo akiwa amefurahia. Wisa Dimongo ako ndani ya uwanja. Wametoa Lewis Potter, Shada akapelekwa left. Ushada hajani convince. Tatuone kama Brentford watafanya anything. Atupea atadraw. Flecken unafanya nini? Ya Brentford wanaweza tuaibisha hapa. Kama ile pattern yenye walikuwa natumia first half ya playing from the back yote imedisappear. Aya ko jaba nini? Haonekani. Onana. Pinnock recover the ball. Sijui Onana alikuwa anapigia. Sasa kitu yenye inaweza fanya Man U lose hii game
ni unaona Mani wakikuwa greedy sana wataje kufunga bao ingine moja, especially this early wanaweza nini, wanaweza concede very easily. What they should do sasa wanafaa they they let the foot off the gas sana, lakini wanini wasing'ang'ane sana kutafuta bao juu wataacha spaces behind, na Brentford wanaweza find something. Kwanza considering the fact that Brentford ndio wanatafuta bao, Man U wako safe, wasikuwe na haraka ya kung'ang'ana kutafuta bao ya tatu. Eriksen, as I'm saying that, Eriksen anapiga tu ball juu anapata Ganacho peke yake. Nilikuambia aji Ganacho akifunga bao ni hivyo, yeye ndio main man. Jamaa anajua kukimbia, hakuna mtu mwenye anakataa hiyo, lakini hapo angehold tu hold. Sasa anapigia nani ball huko surely, hata kama amefunga bao moja. Mbeumo hata hujanifurahisha leo. Mbeumo leo uko down man, uko down man. Lakini Man U wameamka second half, but wapay you credit. The fact that walikuwa one goal down by half time na wamerudi na wakafunga 2 goals in the second half within how many minutes? Dalot, 1-on-1 Dalot ana miss. Yeah, iko offside ref. Ona huyu player. Brentford wame fall off. Dalot alikuwa 1-on-1 hapo. Hiyo hata sasa hiyo ndio inafaa kukuwa counted as kwa XG, hiyo inakuwa counted as. Onana amepiga tu ball moja hivi over the top. Dalot anaenda mbele sana saa hii in the second half compared to venye alikuwa anacheza first half, kwa sababu kama anapata chance kama hiyo ana invert kabisa. Juu kama amepita hivi katikati uwanja hajakimbia from the wings, ame go through hivi ndio apate hiyo chance. Inamaanisha Man U wali tweak something hapo in the very poor Brentford. Come on. Don't be niseme stupid. Usikubali kushikwa na pressure hata kama mko chini na bao moja. Hebu tuone hiyo run ya Dalot. Unaona ame come from wide akakuja akaingia hivi ndani ya uwanja. Wow, hiyo alikuwa afunge hiyo. Shada ndiye alikuwa anamfukuza. Lakini amepiga direct kwa goalkeeper. Flecken anaua mnoma lakini. Unaona venye Hojlund anacheza, ana receive ball, anaihold, alafu ana distribute to others. Wisa bado hajani impress. Wisa. Wanajichanganya hapo mbele sana Brentford. Hiyo ni foul ref. Hiyo ni yellow hiyo. Hiyo ni yellow hiyo ref. Referee amepeana advantage lakini huyo jamaa ataingia kwa kitabu very soon. Hojlund ndiye amepelekwa chini. Ganacho. Narudisha nyuma. Lakini huyo atapoa yellow card, ball ikitoka tu nje hivi hiyo ni yellow card. Delete. Dalot. Naona Zaxe ile pande mwingine pia anapoa instructions na Ten Hag. Zaxe ataingia. The big question ni ataingia kwa nani? Most likely watachagua hizo runs za Dalot ni dangerous. Lakini sasa hiyo the biggest issue, okay, the advantage is ule goalkeeper mwenye anapiga hiyo Onana akona hiyo ability ya kufind that player. Lakini sasa mkifanya blanda mpige vibaya hiyo fullback wenyu akiwa huko kwa box ya opponent wenyu wanaweza wararua vibaya sana hapo na counter. Lakini nime notice that the moment Dalot anaenda kumake hiyo run ya mbele hivi, Rashford ana drop back into the fullback area.
Brentford bado ni kama wako rattled. Wako rattled. Wanashindwa hadi kumake hizo passes zenye ni simple. Bruno Fernandes anatafuta Garnacho, defender korada. Fernandes surprisingly hakuweza kudeliver hiyo pass. Brentford ni kama ni kuchoka, wamechoka ama ni nini mfanyika juu second half ni kama they haven't been able to do anything. Hata akina jamaa mwenye ni youngster anaitwa nani? Mtu kama Damsgaard second half hajaonekana akicreate anything. That is very weird. Ama they took it for granted juu second half Brentford they haven't been back. Hata wamepata hata chance hata moja second half. Haya, Shada amerudisha nyuma kabisa kwa Pinnock. Pinnock ndiye alifunga first half kwa ile kona. Ile yenye De Ligt alikuwa ametolewa. Hiyo ni offside ref. Hiyo ni offside. Hiyo ni offside. Hadi mimi nilikuwa nimeona. Mbeumo bado ako down. Ule player mwenye aliangusha Hojlund sahii atapigwa yellow hapo. Wow. Aya. Hiyo happen kama 4 to 5 minutes ago. Hiyo ni foul man. Hiyo ni yellow. Hojlund amefunga. Wanapiga changes hapa. Naona Hojlund anatoka, mwenye amefunga bao yenye imepeleka Man U juu. Zaxe ameingia. Obviously Zaxe alikuwa signed during this summer from Bologna. Bologna bado ilikuwa na Zaxe na ilikuwa na ujama mwenye ameenda Arsenal anaitwa Calafiori. At the same time naona Brentford wanapiga mabadiliko. Wanaleta Carvalho. Shada ametolewa. Wanaleta Fabio Carvalho. Shada angetolewa mapema. Na nani mwingine anatolewa? Janelt ametolewa. Wanaleta ujamaa anaitwa nani? Hauoneshani majina kwa nini? Ama wanaassume tunajua kila mtu. Naona kuna mtu amepewa notes hapo. Captain amepewa notes na Thomas Frank. Amesoma alafu akarudisha kwa socks. Ulikuwa kwa offside ya Brentford side, meaning ni free kick ya Man U. 15 minutes plus added time to go. Brentford bado. Ama ni mimi nilikuwa na expectation sana. I think Brentford is a good side. Si ati tunaweza sema hao ni top 5 ama top 6, but hiyo position ya from number 9 to tuseme from number 9 to kitu kama number 12, you expect Brentford wakuwe somewhere there. Lakini hiyo inakuwa level ya kina Brentford, Brighton, West Ham. Unaona hizo teams zenye zinakuwa hiyo level. Si wenye una expect ati wakuja wakusumbue, wakushinde, but una expect wakusumbue. Hizo teams ni zile teams zenye huwa zinasumbua sana. Juu obviously kuko na top 6. Alafu hizi teams zingine mbili after top 6 ni Newcastle na Aston Villa. Hawa pia I think wako kwa hiyo ni level nyingine yenye hawa wako hapo. Alafu sasa una include in number 9 to number 12, hiyo ni level nyingine. Alafu sasa from number 13 going downwards au ni wao wengine sasa hiyo from number 13 to kwenda huko chini ndio unapata watu kama akina Crystal Palace wako hapo. Akina nani mwingine? Kina Nottingham wako hapo. Wolves pia wanakuanga hiyo akina Bournemouth au ndio wanakuanga hiyo from 13. Au sasa ni wenye they won't be very stubborn, but wanaweza kupata na kabao kamoja hivi ama mbili. But Brentford I don't think wamekuwa very good. Hata kama walifunga ile bao moja in the first half. Na
Funny enough, Man U ndio wamekuwa good in terms of the response yenye Man U wamekuja nayo in the second half. Si unaona sasa Man U sahii wameamua they are not pushing that much kwa sababu wanajua Brentford ndio wanatafuta bao. Wacha tungoje hadi Brentford afanye blanda ndio tuwapate. Sahii ni game ya Arsenal iko karibu less than 1 hour. Hiyo pia tunawatch hapa, so kama uko interested in watching hiyo game ya Bournemouth versus Arsenal utakuwa hapa. Zaxe alikuwa na Casemiro, Garnacho. Casemiro anapiga ndefu lakini ameuza wide. Casemiro second half ameamka, lakini second half hajapoteza mpira sana venye alikuwa anapoteza in the first half. Flecken. Saka amerudi ama yuko? Ama tuangalie hizo lineups za Arsenal. Cha tuchungulie on the other sides. Tuone hizo teams zingine zinaendelea aje. Aya, Fulham versus Aston Villa. Fulham 1, Aston Villa 3. Newcastle bado wako chini. Brighton bado they are leading that game 1-0. Southampton wenye walikuwa na 2 goals during the halftime break, sahii wamefungwa bao mbili, meaning iko 2-2 between Southampton and Leicester. Everton bado wameshikilia hiyo 2-0 yenye walikuwa nayo in the halftime. Acha tuone hii nani amefungia Aston Villa. Rogers, Watkins na kuna own goal hapo. Southampton pia wameconcede from Bunanuete na from Jamie Vardy. Jamie Vardy aliweza kufunga penalty hapo. Tachungulia game nyingine ya Arsenal na Bournemouth. Nataka kuona kama Saka amekuwa included. Lineup ya Arsenal ni Raya, Ben White, Saliba, Gabriel Calafiori, Thomas Partey, Declan Rice, Mikel Merino making his first start for Arsenal. Sterling ndio ako right wing, Havertz katikati as always, na Trossard ako ile side nyingine ya left wing. Bournemouth wako na nani? Goalkeeper wao ni Kepa Arrizabalaga from Chelsea. Kuna jamaa anaitwa Araujo playing as the right back, alafu wako na Senesi, wako na Zabanyi, wako na Kakze, wako na Lewis Cook. Ni Lewis Cook ama ni Dan Cook? Lewis Cook. Wako na Scott, wako na Semenyo, wako na Tavernier. Strikers wao itakuwa interesting. Rashford anaapila, anasema kuna handball hapo Rashford. Brentford wamefollow. Wanakaa ni kama hata wameboeka. Juadi venye wanacheza hii ball ni kama Zaxe amepatia Rashford jaba. Evans. Casemiro losing the ball again. Kini Brentford hadi hawawezi, wameshindwa hadi ku-create. Ukiona timu yako inashindwa hadi ku-hold ball, hata si wachana mambo ya ku-create ama ku-create ama ku-finish. Brentford wanashindwa hata ku-hold the ball. I don't think kuna wamekuwa na any good spell in the second half and wamedominate position. Wakishika ball within kama 10 to 30 seconds washa lose your ball. 80 minutes in. Casemiro mpiga run hapa nje ya box. Rashford anapiga nini? Zaxe ako jaba. Mbona ameenda ku fast touch na the wrong foot hapo. Rashford amemwekea tu hapo kwa mdomo. Zaxe akashindwa. Brentford haya. Zuri mimi nishacheza against Brentford. Hata kama ni at the Etihad. Wanakuwa wamechanga. Unaweza dhani hata wako na red card. Funny enough. Ni kama hata ile tactics zenye walikuwa wanatumia first half ni kama zimeisha zote. Ama ni kama wamesahau.
Hata venye nilisema Wisa aingie hold ball, he hasn't been able to do that. But I think nini yao ndio ina fail Brentford. Unaona midfield ya Brentford, hiyo ndio I think inawa fail. Kwa sababu hiyo unaona hiyo connection between the attack and the defense haiko. Hata defenders wa Brentford waki receive the ball wanakosa mtu akupatia hapo in this. Unaona kina Damsgaard ni jaba tu ana wajaba. Hawajielewi. Rashford ama Diallo atawekwa kweli ama watampeleka Europa League Roin ya Man U. Si unaona midfield ya Brentford venye imelala. Garnacho main character syndrome. Man U wameamua kurelax. Sasa wameamua kucontrol game juu game inaenda inakaribia kuisha. Juu sasa hapa mkijipea kierere ya kwenda kutafuta bao moja ati mshinde 3-1, you leave any space behind. Mtapatwa tu. Rashford sasa anashoot hapo ya nini shwali? Anashoot hapo ya nini shwali? Hata kama Wisa peana ball bana, nimekutetea uingie unaenda kuhold ball sana hapo ni kama Delict. Jabox Delict. Garnacho direct kwa goalkeeper Garnacho. Si nikwambia main character. Main character syndrome. Brentford bana, fungeni moja hata ishe 2-2 bana. Hii wiki itakuwa na kelele mingi sana. Anza kuona GG Man U hapo unajua wanaposting GG Man U. GG Man U. GG Man U. Ukitaka kujua fans wa team fulani hawana confidence na hiyo team. Unajua ukitaka kujua vizuri nini nafanya, the biggest sign ya fans hawana confidence na timu yao inakuanga. Unaona lineups. Unaona game before ichezwe huwa wana post lineups. Ukiona fan base fulani haipost lineups, jua hiyo timu haiamini. Kuna time yenye fans wa Chelsea walikuwa wamenyamaza sana, wako hadi wanapost lineups. Walikuwa tu wanangoja result wanapost. Hata wa Man U siku hizi I don't think wako na courage ya kupost. Wanapost results peke yake. Wale watu wenye huwa wanapost lineups siku hizi ni watu wa Man City, watu wa Liverpool na watu wa Arsenal. Hao pekee ndio huwa wanapost lineups. Hizi teams zingine zinawaza wacha tungoje tuone outcome. Tuone kama tutanyamaza ama tutapiga kelele. Sasa hii Man U akishinda, hakuna hata mmoja wao alikuwa amepost anything, lakini wataruka kupost results. Baada acha tuone. Man U wamecheza against nani? Top 6 wamecheza against Tottenham na wamecheza against Liverpool. Lakini sasa zote mbili zilikuwa at Old Trafford. Brentford bana, mnahitaji tu mmoja tu tunyamazishe hao watu hii. Damsgaard. Na kufikisha ball pale ndani ni shida. Mbeumo na cross kama fala ni shatoka. Brentford ni rubbish. Ilikuwa hadi offside. Hata walifunga hiyo bao moja. Unajua kama Brentford wangefunga hiyo kona, hawangekuwa na anything. Juu hakuna chance ingine yenye tumeona wakipata yenye ni big chance. Bila hiyo kona yenye Delict alikuwa ametolewa yenye walikuwa na advantage ya one man, Brentford hawangekuwa na anything. Hadi wamemake changes. Wameleta jamaa anaitwa Rulesley. Wametoa Aya. At the same time naona Casemiro is holding on to his right calf.
Ugarte ndiye anapigwa instructions hapo wakiwa na Lindelof. Lindelof amekuwa Man U tangu mwaka gani? Lindelof ameishi Man U. Si alikuwa alikuwa hadi siku za huko 2017 bado, siku za kina Mourinho. Naona Fernandes anaambiwa kitu hapo kwa touchline achofala buda. Ukipata ball si lazima ushinde ukishoot hapo ama ukipeana. Hold the ball, hold the ball. Unataka kushinda hii game. Ten Hag ndiye anamwambia sifanye ufala hapo, umesikia? Kwa juu na bao moja. Usiende shoot ball hapo kama mwenda wazimu. Hiyo Garnacho hiyo bao ni kali. Hoylandi, kuna watu walikuwa na compare Hoyland na Haaland. Kuna watu walikuwa na compare Haaland na Darwin Núñez. Nakumbuka fans wa Liverpool. Kwanza unajua what happened is Man City tulichezanga against Liverpool kwa Community Shield. Ilikuwa 22-23. Liverpool walitushinda 3-1 hiyo siku nakumbuka. Lakini sasa the moment of the game ilikuwa chance ingine Haaland alipatanga ilikuwa open net. Haaland alimiss hiyo chance. Alafu Darwin Núñez akakuja za sub. Alafu akafunga hiyo bao ya 3 ya Liverpool. So fans wa Liverpool wakaanza kuongea. Haaland hiyo season alifanya nini? Haaland alifanya nini hiyo season? Sitaki hata kuongea sana. Haaland alifanya nini hiyo season? Walinyamaza tu automatically. Hakuna mtu anaweza sema striker wao wako on the same level as Haaland. Hakuna. Nani anaweza sema? Hakuna timu iko na striker kama Haaland, hata si kwa EPL, kwa the whole world. Evans ametolewa, wameweka Lindelof. Mazraoui hajawekwa. Naona bado wako kwa bench. Onana kunapiga free kick ile offside. 88 minutes in. Rashford peke yake atakuwa mchoyo aende kushoot. Nimekwambia ana shoot. Lakini ni kona. Funny enough, unajua the weird thing is venye Rashford amecheza as the right wing na Garnacho akacheza left wing, it has looked better than venye Ten Hag alikuwa anafanya opposite. Juu Ten Hag alikuwa anaweka Rashford left wing na Garnacho right wing. Leo Garnacho akiwa left wing, Rashford akiwa right wing, imekaa ni kama imewaka. Imekuwa somehow better than venye alikuwa akifanya previous. Eriksen anapiga kona, Garnacho anaokota mpira, anapoteza mpira. Mbeumo huko rada. Nimekwambia Brentford kuna kitu imefanyika hiyo half time. Ni kama hawajatoka half time hadi saa hii. 89 minutes in ni kama bado Brentford wako half time. Kama ni Mbeumo wanashindwa kumake pass kama hiyo. Ona ndio hiyo Mbeumo tena. Wisa ulikuwa offside. Hiyo ilikuwa offside. Si ilikuwa offside. Ilikuwa offside. Ilikuwa offside. 5 minutes to go. Huyo alikuwa offside huyo. Brentford, and I think inaitwaje? Unajua the international break inakuwa na disadvantage moja. Inaweza kuja at the right time, na kuna times international break inaweza kuja at the wrong time. International break ikuja at the right time inamaanisha hamjakuwa mkicheza vizuri and you need a break whereby you need to go and sit down and find a better solution ama a better way. Sasa unaona kama venye Man U a couple of weeks ago hawakuwa wanacheza vizuri, alafu wakamaliza against Aston Villa. So inamaanisha international break hapo ili favor Man U, juu waliweza ku go and sit down na wakaweza ku gather themselves and to find the solution kwa zile shida zenye wako nazo. Lakini watu kama Brentford wenye walikuwa na momentum, international break ikikuja inafanya wa lose momentum. Juu kama game ya mwisho alishinda 5-2 against Wolves. Hata kama Wolves wamekuwa very poor.
watu wengine kama Wolves wenye wamekuwa wakicheza vibaya, international break imewasaidia juu sasa they will go and sit down and breathe and they start finding the solutions. So unaona sasa international break leo imefavor Man U. Juu Man U ni kama walienda waka sit down waka find solution. Juu kama Ten Hag alichange hiyo tactic ya kuinvert akina Dalot, inamaanisha over the last 2 weeks walikuwa na evaluate ni options gani wanaweza fanya in case something doesn't go against them. Walikuwa nasema na tukicheza hivi ikatae tunaweza fanya aje, tunaweza change nini during the game ndio tupate solutions. Wenye wamechange second half. Brentford. Mbeumo ana lose ball aje hapo Mbeumo. Brian Mbeumo. Thomas Frank anakaa kwa astonished. Unaangalia ni kama timu yake ime collapse in the second half. Juadi wanashindwa hadi kupass ball, kuhold ball. Itakuwa interesting sana. Venye siwezi kaa hapa hadi ni receive hizo after game ama press conference ya after the game. Ningetaka kusikia sana kitu yenye Thomas Frank angesema about his team being this bad in the second half, na bado ningetaka kujua what Ten Hag will say about his team coming up in the second half. Venye timu yake imetoka second half na ikacheza vizuri. But by the looks of thing ni kama Man U hapa wamepata hizo points tatu. From what I'm seeing, that is. Second half imekuwa Brentford, imekuwa tu Man U tu throughout. Mbeumo ndio, si Mbeumo. Mazraoui anacheza as the left back. Mbeumo hadi crosses zenye anapiga ziko down. Lakini huyo goalkeeper, si goalkeeper, huyo player ameokoa. Rusha haraka. Aya, Brentford wanarusha zile drawings zao ndefu. Unajua kwa Brentford hii ni kama kona. Yanelt, Roslev, ndani ya box, kuna mtu wa kurudisha hapo. Huyu amewaste. Cavalli amewaste, imeisha. Nilikuwa na chance hapo. Hiyo Man U angefungwa. Jua wako wamereact into that. Fernandes alisahau kwenye ball iko. Imeisha hii bwana referee. Thomas Frank mwingia dakika 95. Sijui kama referee atamaliza game saa hii ama namna gani. Onana is taking as much time as he can. Lakini saa hii tukiwa kwa added time, I think kuna substitutions zenye Mazraoui ameingia, so most likely tutaenda hadi dakika 96. Piga ndefu. Mazraoui amewin header. Ugarte running with the ball. Ugarte kapea Rashford. Fernandes ana shoot from such a weird angle. Meisha. Jubilation from the United Faithful. After a second half yenye hiyo second half ndio imeokoa Man U, if we are being real. Kwa sababu first half sitaki kusema ati Brentford walicheza vizuri ama Man U
hakuna team yenye first half ili show up. The only difference is Brentford aliweza kufind a goal at the end of the first half yenye ilikuwa corner, but I think venye Man U alienda hiyo half time, Ten Hag aliwaambia waache ufala, na venye wame turn up in the second half imeokoa hizi games zingine. Naona Fulham imeisha, wameshindwa 3-1 na Aston Villa, but team zote mbili zilikuwa na red card. Team zote mbili zimepata red card aji. Newcastle wame lose to Brighton. Newcastle na wao wapuzi, wanajua tu kucheza vizuri against Man City. Kama wana lose against Brighton wakiwa kwao. Southampton pia wako na red card. Anyway, imekuwa fun. Within how many minutes? Sahii ni kama 29 minutes before game ya Arsenal ianze. Hiyo game ya Arsenal pia tutawatch hapa. Hopefully you guys are enjoying. Na I'm going to see you in a few minutes as we watch Arsenal against Bournemouth. Arsenal ndio itakuwa they are waiting. And yeah, I'll see you then.